நீங்களா என்ன ஃபோர்ஸ் பண்ண நான் ஓடி போயிடுவேன் பிளாக்மெயில் பண்ணி ஐ வில் டூ வாட் ஐ வாண்ட் டு டூன்னு ஒரு ஸ்டப்பனா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்தாலும் நான் பண்ண மாட்டேன் நான் இதுக்கு பண்ண ஒரு பிராட்டர் நான் ரொம்ப நாட்டியா இருக்கு என்ன பண்ண போறேனே தெரியல பி தேர் இந்த மொமெண்ட் பண்ணலாம் லைஃப்ல பி இந்த மொமெண்ட் அந்த படத்தோட எண்டிங்ல தான் is when I develop feelings for that. You only develop. Both of us developed. I'm just more open about it. சரி, ஆனா வந்துட்டு இது பயங்கர சீக்ரெட்டா நீங்க செம்மையா வச்சு மெயின்டைன் பண்ணீங்கல்ல, எப்படி பண்ணீங்க? அப்படி பண்ணோம். As women, you don't want solutions. You are very sorted. You can figure out yourself. All you need is that little bit of a comfort zone. ஒரு 10 நிமிஷம் நான் புலம்புறேன், கேட்டுக்கோங்க. Can't understand women, understand womenக்கு அத்தனை புக்ஸ் வேணும், அதெல்லாம் nonsense. ஆதி கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டாரா? I think he's very. Any relationship takes a lot of effort, and if you're not willing to put in the effort, don't get married. You do you, and please be kind. It's very important to be kind. Like ரெண்டு பேர் வந்து if they're going through tough times, நாங்க வந்து அந்த சினிமா மாதிரி பார்க்க முடியாதுங்க. It's very ugly if you're doing that. JFW presents Unscripted, powered by CALS, building tomorrow with clean energy. Twin birds, wear it, feel it, love it. JFWயோட இந்த பாட்காஸ்ட் ரொம்ப ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கான கான்வர்சேஷனாக இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹேவ் நிக்கி கல்ராணி வித் மீ. வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். How are you? Good. எப்பவுமே உங்களை பார்க்கும்போது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு எனர்ஜி வந்து யூ கீப் ஆன் ஜஸ்ட் பாசிங் டு அஸ். தேங்க்யூ. இப்போ வந்து அப்படியே உங்களை ரிவைண்ட் பண்ணி உங்களோட சைல்டுஹுட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறோம். ஸோ எப்படிப்பட்ட ஒரு சைல்டுஹுட்டாக இருந்தது நிக்கி, அண்ட் எப்படிப்பட்ட ஒரு குழந்தையா இருந்தீங்க நீ? சமத்து பொண்ணா, குவைட்டான பொண்ணா, இல்லை சமச்சேட்டைய வாலா? சேம். இப்போ இன்ஃபேக்ட் கொஞ்சம் காமாக இருக்கேன் வித் ஏஜ். ஐ திங்க் ஐ வாஸ் அ பிராட். ஐ வாஸ் அ வெரி வெரி நாட்டி கேர்ள். I still am. ஸோ அப்பப்போ நிக்கி இப்போ ரொம்ப பேசிகிட்டே இருக்காங்க வாங்க அப்படி சொல்லி பேரண்ட்ஸ் கால் வந்து அந்த மாதிரி. ஆமாம், ரொம்ப கிளாஸில் பேசிகிட்டே இருப்போம். அந்த சாக் பீஸ் எடுத்து டம்மு தலையில் விழும். ஸோ லாஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காந்து கொஞ்சம் பேசிகிட்டே இருப்போம். சிக் லீவ் எடுத்துகிட்டு சிக் ரூமில் போய் உட்காருவோம். பாதி டைம் வந்து ஸ்டமக் பெயின் மேம், ஹெட் ஏக் மேம், போயிட்டு சிக் ரூமில் உட்காந்து ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸோட உட்காருவோம். ஸோ வெரி நாட்டி. ஆனால் படிச்சிருவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். ஆமாம். லாஸ்ட் ஒரு 4 நாள் கரெக்டாக புக்கு முன்னாடி எல்லாமே படிச்சுட்டு ஏதோ கம்ப்யூட்டர் மாதிரி எல்லாரும் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு மைண்டில் எப்படியோ கொஞ்சம் காப்பி அடிச்சு கொஞ்சம் பிட் அடிச்சு அப்படியே பாஸ் ஆகிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்துடுவோம். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆக்டிங், பீங் ஆன் ஸ்டேஜ், இல்லை இந்த ஒரு அப்ளாஸ், இந்த அட்டென்ஷன், இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் இந்த கல்ச்சுரல்ஸ் இருக்கிறது. ஐ திங்க் ஸ்கூலில் வந்து இட்ஸ் பிளேட் அ மேஜர் ரோல் பிகாஸ் ஐ யூஸ் டு டேக் பார்ட் இன் கல்ச்சுரல் ஸ்கூலில். ஸோ ஐ திங்க் somewhere from there it's been had a touch of it. அப்போ were you clear like பெரிய பொண்ணானோனே? Never. I was a spoiled child. I was forced to do science by my parents because எங்க அக்காவும் எங்க அம்மாவோட பெர்செப்ஷன் என்னன்னா, my brother-in-law is a surgeon. ஸோ வீட்டில் ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க. ஸோ டாக்டர் ஆனால் ஒரு கரியர், அது தவிர வேறு எதுவுமே கரியரே கிடையாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு பிகம் அ டாக்டர். ஸோ எங்கள் அம்மா வந்து சின்ன பிள்ளைந்து டியூன் பண்ணிவிட்டு நீ டாக்டர் ஆவேன்னு they fed that into my brain. And I feel like the more you feed something into their brain, the more they rebel away. At least I am like that. So fine, +1 +2ல சயின்ஸ் படித்தேன். சுத்தமாக செட் ஆகலை, சுத்தமாக பிடிக்கல. வீட்டில் போயிட்டு பிளாக்மெயில் பண்ணிவிட்டு இனிமேல் நீங்களாம் என்னை ஃபோர்ஸ் பண்ண நான் ஓடி போயிடுவேன் பிளாக்மெயில் பண்ணி ஐ வில் டூ வாட் ஐ வாண்ட் டு டூன்னு ஒரு ஸ்டப்பனா ஃபேஷன் டிசைனிங் பண்ணேன். Okay. Because I said 3.5 2 years you guys have tortured me to study and you've taken away my youth. So now I want to do what I want to do. And slowly I did my fashion designing. I chilled for 1.5 years. I graduated from there. And then after that modeling happened. So அப்போ வரைக்கும் நான் ஒரு ஆக்டர் ஆகணும், ஒரு ஆக்ட்ரஸ் ஆகணும், இதெல்லாம் மைண்ட்லேயே சுத்தமாக கிடையாது. I used to get a few opportunities back in Bangalore because people from the industry, they knew me because of my sister. ஸோ அப்போது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்தாலும் நான் பண்ண மாட்டேன், நான் இதுக்கு பண்ண ஒரு பிராட்டர் நான் ரொம்ப நாட்டியாக இருக்கேன். என்ன பண்ண போகிறேன்னே தெரியல. பி தேர் இந்த மொமெண்ட் பண்ணலாம் லைஃப்பில் பி இந்த மொமெண்ட் அந்த மாதிரி இருந்தேன். பட் ஐ ஃபீல் லைக் த மினிட் ஐ ஸ்டார்டட் மை கரியர் and the minute I like doing something, I think I get fully involved in it. And I did about 45 to 50 ads in a span of 6 to 8 months. And I went on a spree and God was very kind.
And after that, I think films happened. And என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மூவி ரிலீஸ் முன்னாடியே நான் 5 படம் ஷூட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். ஸோ காட்ஸ் பின் வெரி வெரி கைண்ட். ஓகே. இப்போ வந்து ஜென்ரலாக ஒரு 15-16 வயசு பொண்ணு வந்து எனக்கு வந்து இது வேண்டாம் இது பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வீட்டில் வந்து தே டோன்ட் டேக் தெம் ஸோ சீரியஸ்லி. மோஸ்ட் ஆஃப் த வீட்டில் அப்படி தான். ஏன்னா ஒரு சேஃப்டி கன்சர்ன், இது பண்ணிட்டோன்னா ஒரு மாதிரி சேஃப் ஃப்யூச்சராக இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு அப்படி இருக்கும்ல. எப்படி உங்கள் வீட்டில் விட்டாங்க? I think எங்கள் அக்கா ஆல்ரெடி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறதுனால they were little more easy and my parents have never been strict. அக்காக்கு அந்த பாத் பிரேக் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்ததா? இல்லை I was just getting there. The thing is my parents have been very very relaxed. எங்கள் parents வந்து எப்படின்னா they've been more like friends. ஸோ இன்னைக்கும் எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா நான் மம்மி டாடிக்கு ஃபோன் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுவேன். I've had that relationship with them. So I think it was all about trusting us, trusting the process. எங்கள் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது, இவங்க நல்லா பண்ணுவாங்க, என்ன பண்ணாலும் உண்மையாக பண்ணுவாங்க. ஐ திங்க் தட்ஸ் வாட் இட் வாஸ். அண்ட் இனிஷியலி கரியரில் ஸ்டேஜஸில் வந்து அம்மா கூட வருவாங்க ஷூட்டிங்க்கு. அது அக்கா இருக்கலாம், நான் இருக்கலாம், 2 பேரோடய வந்து அம்மா எப்போவும் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஐ திங்க் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் மை கரியர் மை மம் has come with me wherever I've gone to my shoot. Once I've kind of gradually adapted to my career and my work is when அம்மாக்கு சொன்னேன் நீ இப்போ சில் பண்ணி நான் பார்த்துக்க முடியும்னு. ஓகே. அதுவும் நான் சென்னை ஷிஃப்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஐ திங்க் மம்மி ரெடியூஸ்ட் கம்மிங். ஸோ பிஃபோர் நான் when I used to commute out of my mom's house, they always used to travel with me. So I think அந்த டென்ஷன் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எங்கள் ஃபேமிலியில் எப்பவும் இருக்குல்ல. ஒரு குவாலிட்டி லைக் அம்மா கிட்ட நீங்கள் அப்புறமா ரெட்ரோஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது வளர்ந்துட்டு பார்க்கும்போது பாரு இப்படி இருந்திருக்காங்கல்ல அம்மா, இப்போ இந்த குவாலிட்டி ஐ விஷ் ஐ ஹேட். அதே போல் அப்பா கிட்ட ஒரு குவாலிட்டியில் ஐ திங்க் இந்த குவாலிட்டி எல்லா பேரண்ட்ஸ்கிட்டையும் இருக்கணும். ஆர் இது வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட நான் ரொம்ப செரிஷ் பண்ணுற குவாலிட்டி அப்படின்னா என்ன கிளைம் பண்ணுவீங்க? I think I'll start with Appa because I'm Appa's pet. I think from my dad I've always gotten an attitude of never giving up. Whatever life throws at you, whatever may be the situation, fall but rise again. So I think that's something I've always learned from him. And அப்பா வந்து எங்கள் வீட்டில் பொண்ணு கேர்ள் பேபி அந்த மாதிரி எங்களை வளர்க்கலைங்க. He's always been very neutral. He's been very very neutral in terms of you want to go do this, go do it, go learn life, go see life your way, go have your experiences. Gender was not taken so seriously. Gender was never taken seriously in my house, not by my mom, not by my dad. So I think my dad's brought us up very strongly and very very bravely. So I think from my dad it'll be the never give up attitude, and from my mom it'll be the endless like she can just love. Of course ella amma adhaan quality nu solla mudiyum, that she can endlessly love you no matter what you are, what version of yourself you're being, good, bad, ugly. Your mom I think can always love you the most. So I think it's the way she endlessly loves. Yeah, and she's very patient, so that also I think I get my patience from her. நீங்களும் ரொம்ப பொறுமையான ஒரு ஆள் தானா? எனக்கு கோவம் எல்லாம் ஈஸியாக வராது. முன்னாடி வரும், ஒரு ஏஜில் வரும், ரொம்ப கோவம் வரும். But I think something again changed inside, and இப்போ I don't get, not இப்போ, I think it's been easily 15 years that I can say this very proudly about myself, that எனக்கு ஈஸியாக கோவம் வராதுங்க. கோவம் வந்தால் விட மாட்டேன், பட் ரொம்ப ஈஸியாக வராது, சுத்தமாக வராது. ஓகே, அந்த ஆஸ்பெக்ட் பற்றி இன்னும் ஐ வாண்ட் டு ஜஸ்ட் டைவ் இன். பட் பிஃபோர் தட், இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஜெண்டர் வீட்டில் வந்து ரோல் ப்ளே பண்ணாமல் இருக்கும்போது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வெளியில் வந்து இட் இஸ் அ பிக் டாபிக் ஆல்டுகெதர் இல்லையா? வெளியில் அதை ஃபேஸ் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து உங்களுக்கு? கொஞ்சம் ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருந்ததுங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருக்குல்ல. பிகாஸ் ஐ திங்க் வி ஆர் இன் அ கம்யூனிட்டி தட் இட்ஸ் வெரி நார்மல் தட் பீப்புள் ஆர் biased with gender. So it's very normal outside. என் வீட்டில் இருக்கிறது அப்நார்மல்னு தோணும் எனக்கு, honestly, because it's wherever you go there is gender. Everything is gender biased. So I feel like என் வீட்டிலே கொஞ்சம் ஆடாக தோணுச்சு, வெளியே எப்பவும் ஆடாக தோணல. ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதை என்கவுண்டர் பண்ணும்போது என்ன விஷயமா இருந்தது, அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? ஏன்னா no, I don't really remember, because I think it was not situational for me, like it's not incident based. My upbringing has been like this. So இனிக்கும் நீங்க சொன்னா பொண்ணு பசங்க, I'll be like okay, they are both equal to me. In my vision they are both equal. அது உங்க வீட்ல அப்படி. ஆனா வெளியில நான் சொல்றேன், வெளியில வந்து ஒரு நிக்கினா ஒரு பொண்ணு, நீ வந்து அப்படி உங்க மேல சில விஷயங்கள் இம்போஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. நான் ஒரு பொண்ணு, நான் எல்லாமே பண்ணலாம் நான் சொல்ல விரும்பல. I'm not talking about physical equality. I'm not talking about multiple other aspects of equality. I'm talking about abilities, opportunities, or things like that. So I think there have been incidents that I have also faced that, okay, it's been very biased, but I feel like, okay, you know what, since I'm a woman, it's on me to do my best.
and to keep proving myself, and that I think I'll keep doing. அது டயர்டா இல்லையா சிலப்போ வந்து பிகாஸ் everybody is human, கண்டிப்பா tired ஆகும், but I think we live in a society which this is normal, so you got to keep going, and no matter what heights you reach, you'll still face it. No matter what success you see at that level also, you will still face it. Correct. And you can't just go against men and be on flag bearer. No, you can't do all of that. It's not practical, it's not possible. You just do you do your best. That's what I've believed in. And for my version of whatever I'm doing my best in, I think I'll get my reward for that. That's what I have kept my focus on and moved on in life. And with whatever I think I've achieved, see, I can't even say women mattum, women pro, women empowerment, adella irukku. But I think it's a very fine balance. Balance, true. I personally believe in that. I can't just be on flag bearer for everything all alone. I need my men in my life, my father, my husband, my friends, whoever that is. It's a very fine balance that you draw. So I think it's just life. Yeah, it's just a good balance. ஓகே ஸோ ஃபேஷன் டெக்னாலஜி படிக்கிறோம், ஜாலியாக அப்படியே இருக்கும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜாலியாக இருக்கும் நினச்சோம், ஆனால் ஜாலியாக எல்லாம் இருக்கல. டெய்லி நைட் ஏதோ ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. காலேஜ் லைஃப் மொத்தம் அப்படியே போச்சு, நினைக்க மாதிரி போல. சரி, அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லவ் க்ரஷ் அதெல்லாம் எப்போ இருந்தது? அதுக்கெலாம் டைம் இருந்ததா? கண்டிப்பாக இருந்தது. பப்பி லவ்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஐ திங்க் மை ஃபர்ஸ்ட் க்ரஷ் அண்ட் ஆல் ஐ ஹேட் when I was in class 10. Perfect age to start. Yeah, 8 or 10, yeah. Class 8 or 10, yeah. இன்னும் ஏதாவது டச்சில் இருக்கீங்களா? இல்லை சுத்தமாக இல்லைங்க, அதெல்லாம் தூரத்துலேருந்து தான். only from afar. நான் படித்தது கேர்ள்ஸ் காலேஜ், கான்வென்ட். ஸோ அதுக்கு தான் எல்லாமே தூரத்துலேருந்து தான். என்ன சொல்கிறீங்க? வெரி போரிங் லைஃப். My God. And then once I passed out of college, I started working. So அப்போ ஒரு லவ், ஒரு சீரியஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்காங்கல்ல, மை ஹஸ்பண்ட். ஆமா, அது நீங்க கல்யாணம் பண்ணி ஹஸ்பண்ட் ஆகிட்டீங்களே, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரேக்கப் ஃபேஸ் பண்ணது அதெல்லாம் கண்டிப்பா லைஃப்ல எல்லாருக்கும் இருக்கும். So I think we've all had a fair share. ஆனா இப்போ அதை பத்தி யோசிச்சா it's actually quite funny, because I think at that point of life you think, oh my god, இதுதான் வாழ்க்கை, இதுதான் எல்லாமே. But I think as you grow and you evolve, you really think about your past, and you're like, okay, you know what, I was being a little stupid, I was being a little dumb sometimes, and ஒரு feeling வரும். ஓகே, இப்போ வந்து ஆதி பார்க்கும்பொழுது திஸ் இஸ் த ஒன் அப்படின்னு உங்களுக்கு வாஸ் இட் அ ஓவர் நைட் தாட் ஆர் கிராஜுவலாக அது ஹிட் ஆகிட்டே இருந்து? ஸோ நானும் ஆதி எங்கள் லவ் ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆக முன்னாடி ஐ திங்க் வி பிகேம் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் யாகவரானம் நாக்காக ஒரு படத்து ஷூட்டிங்கில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 2 years அந்த படம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துச்சு, பிகாஸ் வி ஹேட் அ லாட் ஆஃப் ட்ராவலிங் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸ் இன் தட் படம்ல. ஸோ அந்த படம் ஷூட்டிங் ஜேர்னியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 வருஷம் 2 வருஷம் ஐ திங்க் வி வர் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த படத்தோட எண்டிங்ல தான் is when I developed feelings for Adhi. You only developed both first. of us developed. I'm just more open about it. Okay, next time I'm asking him, you ask confess பண்ண சொல்றோம் நம்ம. He used to tell me I like you and all, okay. But detail வந்து he would never tell, because he also was taking his time. I know that also, but I like to just keep irritating him. How I knew, when I knew, I don't know, but I just knew. And I was 21 years old when I knew this. Yes, I'm not telling you my age right now. You can Google it. But I was 21 when I knew this. Okay. And for me, I knew it since that day that he's the one. And I think because of his life experiences, he took some time to also, gradually meet me midway. But he also knew. He just knew, but it took him some time to accept it. So நீங்க வெயிட் பண்ண வேண்டியதா இருந்ததா அப்போ சொல்லிட்டு? We were together only, but it was just that we were taking our time to understand each other and get to know each other better. சரி, ஆனா வந்துட்டு இது பயங்கர சீக்ரெட்டா நீங்க செம்மையா வச்சு மெயின்டைன் பண்ணீங்கல்ல, எப்படி பண்ணீங்க? அப்படியே வந்துட்டோம். பல வருஷங்களுக்கு வந்து ஒரு பயங்கர சீக்ரெட்டா இருந்து இண்டஸ்ட்ரி இன்சைடர்ஸ்க்கு ஒரு ஐடியா இருந்ததுங்க. From my understanding, I think so இருந்தது. But I think it was a very conscious decision, ரெண்டு பேர் சைட்லேருந்து, because there were families involved. It was both of our lives, careers, everything involved. So we were like, okay, let's keep it low key. எங்களுக்கு தெரியும் we like each other. Let's take it, gradually with time. And when the right time comes, எல்லாரும் கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும், தெரிஞ்சே ஆகணும். So I think it was a very conscious decision. இந்த மீன் டைம் எப்படிப்பட்ட ஒரு இது வந்து டெவலப் ஆச்சு? அந்த லவ் எப்படியெல்லாம் க்ரோ ஆச்சு? எப்படியெல்லாம் சண்டை வந்தது? எப்போல்லாம் வந்து பிரியலான்ற மாதிரி போய் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி? ஏன்னா எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்புமே இது எல்லா ஃபேஸுமே கோ த்ரூ பண்ணி தானே வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஃபர்ம்னஸ் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக
ஐ திங்க் சண்டே எல்லார் லைஃப்ல நடக்கும். பட் ஐ திங்க் அந்த மாதிரி பெரிய சண்டே எங்கள் லைஃப்ல ஒரே ஒரு வாட்டி நடந்திருக்கு. ஓகே. when we were like, is this going to work out, is this not going to work out, அந்த மாதிரி ஒரு இதில் பிரேக்கப் எல்லாம் சொல்ல முடியாது. பட் we were just giving questioning a little bit because see we are very different personalities. ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமா? நிறைய எக்ஸாம்பிள்ங்க. இப்போ நான் வளவலன்னு பேசுவேன், இப்படி ஹைப்பராக பேசுவேன். என் ஹஸ்பண்ட் ஜென் மோடில் இருப்பாங்க, அவங்க பேசுறது கேட்காது மைக் இல்லைனா. ஸோ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் மல்டிபிள் அதர் திங்ஸ். இது ரொம்ப பேசிக்காக நான் சொல்லிட்டேன். லைஃப் மேலே இருக்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஈவன் தட் ஐ திங்க் ஹீஸ் வெரி ஈவன் ஐ திங்க் we're both simple. லைஃப் மேலே இருக்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் are very similar, பட் பர்சனாலிட்டி வைஸ் we're very different. Okay. But I feel our core is the same. லைஃப்ல இருக்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வேல்யூஸ் வந்து ரொம்ப சிமிலராக இருக்கும். So I think that's our bonding factor. Right, but as people, as individuals, we're very, very different. I think that makes it interesting, நினைக்கிறேன். Yeah, so initially it was interesting only, but there comes a time in life where you're coming from two different cultural backgrounds. So somewhere you meet, but you also might clash. Not exactly will clash, but there are situations you might not, approve of each other's opinions. So அந்த மாதிரி situation வரும்போது கண்டிப்பா you tend to question. So அந்த மாதிரி question வந்தாலும் I think very maturely we handled it, very beautifully we handled it, and I've always believed that sometimes if something shake up, then you get an opportunity to always build it stronger. Wow. So I think that's something that I truly believe in. So. Can you just elaborate, like எப்படி அதை பண்ணீங்க, என்ன தாட்ஸ் உள்ள போச்சு? ஏன்னா ரொம்ப இம்பல்சிவா இருக்கிறதுக்கான சான்ஸும் இருக்குல்ல அந்த டைம்ல. ஹியூமன் நேச்சருங்க இம்பல்சிவ் இருக்கிறது. ஐ திங்க் ஹியூமன் நேச்சர். பட் ஐ திங்க் ரெண்டு பேரோட கோர் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்துட்டு நீங்கள் ஒருத்தர் மேலே அன்பு பாசம் அது அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக உங்களுக்கு இருக்குது. அண்ட் ப்ளஸ் இஃப் யூ ஆர் வெரி கிளியர் that இது வந்து situation தான். This doesn't define my feelings for you or your feelings for me. இது ஒரு இஷ்யூ வந்து வாழ்க்கை கிடையாது. நான் வாழ்க்கை நீ வாழ்க்கை, அதுதான் நம்ம தான் ஒன்றா இருக்கணும் தான் வாழ்க்கை. இஷ்யூவை நீங்கள் வாழ்க்கை ஆக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆகும் வாழ்க்கையில். அது யாரோடு இருக்கலாம். ஸோ ஐ திங்க் யூ நீட் டு ப்ரையாரிட்டைஸ் சிச்சுவேஷன் அண்ட் இஷ்யூஸ் செப்பரேட்லி and you need to know your importance in each other's life and நான் நம்புறேன். So I think touch wood we were quite clear on that. So yeah, இப்போ திரும்பி பார்க்கும்போது யார் அதை பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? No, I think ரெண்டு பேருங்க. I think you can't take credit alone. ரெண்டு பேருமே in any situation you can't clap with one hand. So it takes two. Okay. Yeah. Good or bad, whatever it is, it takes two. இது நல்லா இருக்கு. Okay, so that's அது ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் தான் கடந்துட்டீங்க. I think we just had one incident in life which I think we handled beautifully. Okay. Yeah, and இதெல்லாம் கல்யாணம் ரொம்ப முன்னாடி டேட்டிங் டைம்ல ஒரு 5-6 வருஷம் டேட் பண்ணிருப்பீங்கல்ல? வேண்டாம் திருஷ்டி ஆயிடும், வேண்டாம். 8 வருஷம். ஓகே. வெரி பியூட்டிஃபுல். இப்போ வந்து ஆன் த அதர் ஹேண்ட் இப்போ நேற்று கூட ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு சம்மன், அவங்க சொன்னாங்க இப்போ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் லவ்லாம் வந்துட்டு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ளே போயிட்டா ஈஸியாக போர் அடிக்க கூட சான்ஸ் இருக்குல்ல, அதனாலே நான் வந்து கல்யாணம் இப்போ வேண்டான்னு யோசிக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க கோட் பண்ணாங்க. வாட் இஸ் யோர் டேக் ஆன் தட்? I think when life gets monotonous, it does get a little boring for everybody, which is why you should marry somebody who is very opposite from you. This is my experience because I'm living life this way. இப்போது ரெண்டு பேர் ஒரே மாதிரி இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக போர் அடிக்கிற வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். இப்போ ரெண்டு பேர் ஆப்போசிட்டாக இருக்கீங்கன்னா டெய்லி புதுசாக ஏதோ நடக்கும். ஸோ ஈஸியாக போர் அடிக்காது. இல்லை பட் ஒரு பர்சன் I know what you mean. Yeah, ஒரு ஃபுல் கோர் தெரிஞ்சு I think so. I think that's the case. இப்போ why don't we feel the same about அம்மா அப்பா? அம்மா அப்பாவுக்கும் ஃபுல் நம்ம கோர் தெரியும், எங்களுக்கு அம்மா அப்பா கோர் தெரியும்ல. அப்போ எதுக்கு ஒன்லி ஒரு மேல் ஃபீமேல் ரிலேஷன்ஷிப்பை நாங்கள் இப்படி யோசிப்போம்? நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன், அம்மா அப்பா கூட நம்ம ஒரு 21 வருஷம் தானே இருக்கோம் மேக்ஸிமம். ஜென்ரலி 22-23 கேர்ள்ஸ் கெட் மேரிட்ல. ஸோ அந்த 21 இயர்ஸ் வரைக்கும் தான் வி டீலிங் வித் அம்மா அப்பா. அதுக்கப்புறம் வி ஹேவ் அதர் திங்ஸ் டு டீல் வித்னால மேபி அதை வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியுதோன்னு எனக்கு தோணும். அப்படி லாஜிக்கலி யோசிக்கும் போது புது கல்யாணம் 4 வருஷம் தான் ஆகுது, மேபி ஒரு 10 வருஷம் அப்புறம் இந்த கேள்வி கேட்டா சொல்ற வாய்ப்பு இருக்கு. But do you guys talk about all this? We talk about everything. Everything under the planet we talk about. I think if I have an issue, the first person I will take the phone and call is my husband. If he has an issue, the first person he will call is me. I think the movie discussions இருக்கலாம், situations in life இருக்கலாம், family related things இருக்கலாம், weed related things இருக்கலாம்.
I think everything, he's the first person I need to talk to, get some clarity. எனக்கு கிளாரிட்டி இல்லைன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க, அவங்களுக்கு ஏதாவது கிளாரிட்டி வேணும்னா நான் சொல்வேன், என் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும். அண்ட் ஐ திங்க் நீங்கள் லைஃப்பை போரிங் ஆக்க விட்டால் கண்டிப்பாக போரிங் ஆகுங்க. ஐ திங்க் யூ நீட் டு கீப் த லவ் அலைவ். யூ நீட் டு கீப் திங்ஸ் அலைவ் இன் யோர் லைஃப் அண்ட் இட் டேக்ஸ் எஃபர்ட். மேரேஜ் இஸ் ஒர்க்னு சும்மா சொல்லலை. இல்லை ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஜோக்கிங் ஆல் திஸ் while I was doing some masti, but I think it takes effort. And I think when even one person does not realize this and you succumb to life and stress, and on the effort kammiyana odane, of course one person will feel the weight of it, the opposite person. It gets hectic for anybody and it gets boring also sometimes, like you said. But I think if there's constant awareness and effort that you know, நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்தோம், இப்போவும் அந்த எஃபர்ட் கண்டிப்பாக கான்ஷியஸாக போட்டுகிட்டே நீங்கள் வந்து இஃப் யூர் டூயிங் திங்ஸ் ஃபார் யர் பார்ட்னர், ஐ திங்க் இட் வில் நெவர் கெட் போரிங். ஸோ உங்களோட இதில் அந்த மாதிரி ஒரு ரிச்சுவல் இது வந்து தாரா, இது நான் எந்த காரணத்துக்கும் இது விட்டு தர மாட்டேன், ஆதி ஆல்சோ எங்கள் ரெண்டு பேர் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் அவர் யூனோ ஸ்கெட்யூல்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் வி ஹாவ் ட்ராவலிங் அஸ் அ ரிச்சுவல். ஸோ வி ட்ராவல், வி கட் ஆஃப் ஃப்ரம் எவ்ரிபடி and we take off both of us. இது ஃப்ரெண்ட்ஸோடய இருக்கலாம், ரெண்டு பேரோடு இருக்கலாம், but I think traveling is our ritual. Okay, yeah. Beautiful. Otherwise of course we have movie days, we have movie nights and we catch up with family. All of that is also a ritual. But எங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் ரிச்சுவல் இருக்குன்னா மெயினாக which plays a major role in our life, I think it's about traveling. What do you tolerate about ஆதி? இது வந்து கொஞ்சம் கடுப்பு தான் இருந்தாலும் நான் வந்து சரி புருஷனா போயிட்டாங்க அப்படி சொல்லி நான் வந்து தகிச்சுக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் அப்படி சொல்கிறேன் என்ன? ஐ திங்க் அந்த லெவலுக்கு டாலரேஷன் இந்த சொன்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தோம் ஐயோ ரொம்ப பாவமாக இருக்கு அவரை பற்றி யோசிச்சா. இல்லை, I don't think he's somebody like that I need to tolerate so much about. I think இல்ல நான் சொல்றது சின்ன விஷயம் தான், நான் சின்னதா சொல்றேன், நீங்க பெருசா கேட்டீங்க, நான் சின்னதா சொல்றேன். I think it's the fact that எங்க ரெண்டு பேரோட டைம் சென்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அவங்க வீட்டுக்கு வர 10 மினிட்ஸ்ல இருப்பேன்னு சொன்னாங்கன்னா ஒரு 25-30 மினிட்ஸ் ஆகும். இல்லை அவங்க ஃபேவரட் வந்து 8 மினிட்ஸ்ல அங்கே இருப்பேன்னு சொன்னாங்கன்னா புரியும், ஓகே ஃபைன் வெயிட் பண்ணுவேன். I think just that one thing. That's also because I am OCD with my timing. So it bothers me a little bit. அவ்வளோதான் அன்னைக்கு இது என்னது ஒரு பெருசா ஒரு இது செட் பண்ணிட்டாரு போல இருக்கே ஆதி. இப்போ பசங்கெல்லாம் தெரிக்க போறாங்க, ஐயோ ஆதி மாதிரி வந்து எப்படி இருக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி. I think எனக்கு இதுதான் அவ்வளோதான். அவரு உங்ககிட்ட டாலரேட் பண்ற விஷயம் ஏதாவது லிஸ்ட் இருக்கும், அது அவங்க கிட்ட கேட்குறேன். ஏதாவது சொல்லியிருக்காரா அன்னைக்கு? I think முடியல என்னால அப்படி இல்லை, ஐ திங்க் முடியல என்னால அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க. இஸ் டூ நைஸ் லைக் தட். ஃபீல் பண்ணாலும் சொல்ல மாட்டாங்க பாவம். ஐ திங்க் நான் ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி வெரி ஆப்போசிட். லைக் நான் ஒரு ரூம் உள்ள வந்தால் எவ்ரிபடி வில் நோ ஓகே நிக்கி வந்துட்டாங்கன்னு. அவங்க வந்து இங்கே உட்காந்து 1/2 மணி நேரம் ஆகினாலும் தெரியாது. ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் சம்திங் இனிஷியலி புதுசாக இருந்தது. ஐ திங்க் இப்போ அவங்க பழகிட்டாங்க. இட்ஸ் த எனர்ஜி தட் ஐ கேரி, இட்ஸ் த ஃபேக்ட் தட் ஐம் வெரி ஹைப்பர். முன்னாடி கொஞ்சம் அவருக்கே புதுசாக இருந்தது, எதுக்கு இப்படி ஹைப்பராக இருக்கான்னு. இப்போ ஹைப்பராக வீட்டில் இல்லைன்னா ஃபோன் வரும், எப்போ வரேன்னு. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் ஃபியூ பர்சனாலிட்டி ட்ரேட்ஸ் தட் வி ஆர் வெரி டிஃப்ரெண்ட் இன். அது தவிர ஐ திங்க் there's nothing much to handle about me. I'm very nice like that. இப்போ வந்து செலிப்ரிட்டிஸில் தே கம் அவுட் அண்ட் டாக் அபவுட் தே பர்சனல் லைஃப், ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பற்றி, அதில் உள்ள ஹைஸ் அண்ட் லோஸ் பற்றி பேசும்போது எஸ்பெஷலி இல்லை வென் தீபிகா கேம் அவுட் அண்ட் அவங்களோட அந்த லோ டைம்ஸில் எப்படி ரன்வீர் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணார் அப்படி சொல்லும்போது இங்கே வந்து அஸ் அ உமன் மென் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு 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 சின்ன ஒரு ஐ ஓப்பனராக இருக்கோ, ஓகே நம்ம கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் இந்த மாதிரி கோத்ரூ பண்ணால் மேபி நம்ம இது ட்ரை பண்ணலாம், ஆர் வாட் டு எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் அ மென் அப்படிங்கும்போது ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு மென்டல் ஸ்பேஸில் இருக்கோம்னா அது புரிஞ்சுக்கிற ஒரு மென் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படி சொல்லி when you guys influential people talk, அது வந்து ஒரு 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 அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு பெட்டர் வே டு இது வந்து கிடைக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஒரு பாயிண்ட் இன் லைஃப் வேர் யூ ஸ்ட்ரகிள்ட் அ லாட், be it your mental health or decisions, அந்த மாதிரி டைமில் ஆதியோட சப்போர்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் கேன் யூ ஜஸ்ட் டாக் அபவுட் தட்? ஐ டோட்லி அக்ரி வித் வாட் யூ சே தட் எங்கள் வாழ்க்கையில் யாரோ ஒருத்தர் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஆஸ் அ பேக் போன், ஆஸ் அ சப்போர்ட். அண்ட் ஐ திங்க் ஐம் வெரி வெரி பிளெஸ்ட், டச் வுட், வெரி வெரி பிளெஸ்ட் தட் ஐ ஹாவ் Adhi and my family and now his family also in my life. So I feel like if I've ever even had a moment of a small low, extreme low, இப்போ வரைக்கும் நான் வாழ்க்கையில் அந்த லெவலுக்கு பார்க்கல. Because I've had a great support system, I've had a great cushioning when it comes to my family and my loved ones. So I think enavadhu ana I have people to fall back on. So I think COVID was one time I would love to talk about. COVID, I think everybody went through that phase. Because life was very uncertain. நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னு தெரியல, எங்கே போவோம், என்ன நடக்கும் வாழ்க்கையில், கரியர் என்ன ஆகுது, லைஃப் என்ன ஆகுது, யாருக்கு எதுவுமே தெரியல.
So I think at that phase also I was very very blessed that அப்போ வந்து நானும் ஆதி ஒரே அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தோம். அவங்க அம்மா அப்பாவோட அவங்க 16th ஃப்ளோரில் இருப்பாங்க, நான் 8வது மாடியில் தனியாக இருப்பேன். So we lived as neighbors also for very long before we got married. So I think அப்போது thankfully எங்கள் அம்மா அப்பா பெங்களூரில் இருந்தாலும் அவங்க இருந்தாங்க, அவங்க மம்மி டாடி இருந்தாங்க. So I think I've always had that cushion. Comfort இருக்கு என் லைஃப்பில். I've been very blessed like that, I feel. But it's very very important, I think, to have somebody who understands you. And நீங்கள் சொன்ன மாதிரி as women you go through so much. You go through so much on a monthly basis, on a weekly basis. And I think it's very very important for the men in their lives to understand and to be that cushioning and to be that comfort zone. அது நீங்கள் வந்து ஓவர் த டாப்பாக போயிட்டு கிராண்டாக எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. ஐ திங்க் ஒருத்தர்கிட்ட பேசிட்டு அவங்க என்ன சொல்ல விரும்புகிறாரோ அவங்க பர்ஸ்பெக்டிவில் புரிஞ்சிட்டாலே போதும். ஐ திங்க் வி டோன்ட் even look for solutions. As women, you don't want solutions. You are very sorted. You can figure out yourself. All you need is that little bit of a comfort zone. ஒரு 10 நிமிஷம் நான் புலம்புறேன், கேட்டுக்கோங்க போதும், ஃபினிஷ் ஆகிடும், வில் பி ஓகே, சரி ஓகே அவ்வளோதான் வேணும். ஸோ ஐ திங்க் யூ ஷுட் ஜஸ்ட் பி தட் பேஷண்ட் பர்சன் தட் யூ கேன் யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் சம்படி டு லிசன் டு யூ. அவ்வளோதான் தேவை. வெரி சிம்பிள். ஆனால் காண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் விமனுக்கு அத்தனை புக்ஸ் வேணும், அதெல்லாம் நான்சென்ஸ். ஆதி கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டாரா? I think he's very patient like that. That's why I said I was very very lucky that I have that cushioning in my life, that he's very very patient. He's a great listener and he knows exactly என் மூட் எதுக்கு ஆஃப் இருக்கோ எப்போ ஆஃப் இருக்கும் கூப்பிட்டு why are you behaving differently, what happened, who said what, something happened, why you're stressed. So I think even if I take time to open up, he understands, like he'll read me. இந்த பொண்ணு நார்மல் நடுப்பு எப்படி இருக்கும், நார்மல் இல்லாத டைம் எப்படி இருப்பா. ஐ திங்க் ஹீஸ் டோட்டலி ரெட் மீ லைக் அ புக் அண்ட் கெப்ட் மீ நவ். ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி எவிடென்ட். ஐ திங்க் ஐ ஆல்சோ மேக் இட் வெரி எவிடென்ட் பிகாஸ் வென் ஐம் நார்மல் மை எனர்ஜி இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ யூல் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இஃப் யூ நோ மீ வெல் யூல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஷீஸ் நாட் ஹேவிங் அ குட் டே டுடே. இட்ஸ் வெரி obvious in my case. ஓகே. நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு முன்னாடி பயங்கரமாக கோவம் வரும், அப்புறம் ஒரு பாயிண்டில் வந்து அப்படியே நான் பொறுமையாக மாறிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி. அண்ட் ரெண்டுமே எக்ஸ்ட்ரீம் இமோஷன்ஸில் எப்படி அப்படி? I think I just reached a point, எப்போ கோவம் வரும்னா during my teens. I just realized that when somebody gets angry in my life, I don't respect that person. I don't look up to them. So why should I become that? Very simple. And ஒருத்தர் நானும் அப்படியே ட்ரீட் பண்ணுறேன்னா that means they will not respect me. They will not look up to me and I don't want to be looked down upon. It was a very simple understanding. You treat somebody the way you want to be treated, the way you appreciate being treated. It's that simple for me. And I think that just switched something. Was it overnight or? It was overnight. Okay. Yeah. No incidents, nothing, just ஒரு திடீர் thought. Just. I think அது ஒரு பயங்கர shift தான் நினைக்கிறேன். Yeah, it was a big shift in my life. Very big shift. And I think that made me, like even today I can handle situations so much more better. Like it just changes something inside you, right? For good, for best. So I think கோவப்படுறது, கத்தி பேசுறது, it's all out of my life. Like I will not do that to somebody and neither will I tolerate somebody doing it to me. Very simple. Yeah. இப்போ வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஜென்ரலாகவே அவங்களுக்கு வரும். ஐ ரீசென்ட்லி காட் மேரிட். தேங்க்யூ. ஸோ அப்போ வந்து இட்ஸ் அ லவ் மேரேஜ். ஆனால் கூட வந்து நம்ம ஓகே கரெக்டாக கல்யாணம் பண்ணிட்டா எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குமா, ஓகேவா அப்படி சொல்லி நமக்கு வந்து சில தாட்ஸ் எப்பவுமே இருக்கும். ஒரு ஆக்டராக இருக்கும்போது ஆல்ரெடி வந்து ஒரு எல்லா நாளுமே ஒரே நாளாக இருக்காது. சில நேரம் வல்னரபிளான ஸ்டேட்டில் இருப்போம். இந்த கல்யாணம் அப்படின்றது இன்றைக்கும் ஒரு ஃபார்ச்சுனேட்லி கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது, பட் ஸ்டில் ஒரு டேபுவாக தான் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும். அப்படி இருக்கும்போது வந்து நீங்கள் என்னெல்லாம் யோசிச்சிங்க? ஓகே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படி யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன தாட்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ணீங்க? எனக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் தாட்ஸ் எதுவுமே இருக்கல. கரியர் என்ன ஆகும், அது என்ன ஆகும், இது என்ன ஆகும், இஷ்யூஸ் வராது. எனக்கு என்னென்னா எங்கள் 2 பேர் உள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கா, எங்கள் 2 பேருக்கும் ஐ வில் சே even for Adhi, எங்கள் 2 பேருக்குள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கா. we have been through enough in life, so we know each other too very well right now. so மேரேஜ் பண்ணிடலாம், தெரியும், பார்த்துக்கலாம், அந்த ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. we also entered into our marriage with having experienced everything like I said,
with a lot of positivity and hope, not just from our families, but from the entire state. So I think there was something very magical about it. ஈவன் நான் சொல்ல மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாரோட வாழ்க்கையில் வரவங்க. அது நான் ஆக்டராக இருக்கேன், எனக்கு மட்டும் இந்த தாட்ஸ் வரும்னு இல்லை. we're human beings end of the day. நான் ஒரு பொண்ணு, he's a man. end of the day we are two people. கல்யாணம் பண்ணியிருக்கோம். இஷ்யூஸ் எல்லாரோட வாழ்க்கையில் இருக்கும், கன்ஃபியூஷன் சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாரோட வாழ்க்கையில் வரும். ஆனால் என்னோட நம்பிக்கை என்னன்னா 2 பேர் அதை பற்றி உட்காந்து பேசினாலே அதை சால்வ் பண்ண முடியும். ஒன்ஸ் யூர் மேரிட் யூஆர் அ டீம். ஸோ இட் இஸ் த டீம் அகேன்ஸ்ட் த ப்ராப்ளம். இட் இஸ் நாட் யூ அகேன்ஸ்ட் ஈச் அதர். அது நீங்கள் நம்பிட்டு இருந்தாலே ஐ திங்க் யூஆர் சார்ட்டட் இன் லைஃப். ஸோ அப்போது கரியர், வாட் இஸ் யுவர் ஃபியூச்சர் பிளான், ஒர்க், அதெல்லாம் வந்து தான் இருந்தது. பார்த்துக்கலாம். தட்ஸ் ஆல் இட் வாஸ். பார்த்துக்கலாம். And I think it turned out great. I think after கல்யாணம் பண்ணப்புறம் intentionally நான் ஒரு பிரேக் எடுக்கல, அது நடந்தது தானாகவே. இட் வாஸ் unintentional, but there was a little bit of a break in my career. I think it was great that I got that break because I very beautifully got time to settle into this new version of my life, which I beautifully, I think, have settled into so far. And it gave me the time, the space and everything to set my base strong. And now I'm back to my work. So I think it's turned out beautifully. Adu intentional break edukame, it just turned out very beautifully for me. And now I'm shooting for Margadananyam 2. I'm listening to some lovely scripts and I'm back. So I'm very happy like that. So appo வந்து thought இருக்குலங்க, இன்னாவும் அதாவும் இது ஆகும், we want to get married, எல்லாமே பார்த்துக்கலாம். That was the thought. That's all it was. Yeah. இப்போது ஒரு தடவை ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து த்ரிஷா சொல்லியிருந்தாங்க, அது ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான ஒரு தாட்டாக இருந்தது. எனக்கு வந்து கல்யாணத்தில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, ஆனால் எனக்கு டிவோர்ஸில் பிரச்சனை இருக்குது. எனக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணால் அது வந்து டிவோர்ஸில் எந்த ஆகக்கூடாது. அப்போ அது வரைக்கும் அது எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டும் தான் நான் கல்யாணம் பண்ண முடியும் அப்படி சொல்லும்போது that was a very different thought, take on it. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா வந்து எல்லாருமே வந்து ஈஸியாக வந்துட்டு ஒரு 2 பேர் பிரியிறாங்க அப்படின்னா அந்த டெசிஷனை ரொம்ப ஈஸியாக கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லைனா அவங்களுக்கு என்ன பிரிஞ்சிடறாங்களா இருக்கட்டும், எஸ்பெஷலி when it comes to celebrities அப்படி சொல்லும்போது அது ஈஸியாக கமெண்ட் பண்ணுற ஒரு இதில் இருக்கும் போது, பட் ஆக்சுவலி அந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப டயரிங்கான ப்ராசஸ். அது வந்து யாருமே கோ த்ரூ பண்ண வேண்டாத ஒரு கூடாது கூட. எஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு டைமும் அது இருக்கும்ல. So நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? Well, I totally agree with that take, first of all, that I think that is one thought or fear that stops people from wanting to get married in today's generation. ஐயோ டிவோர்ஸில் எண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா எதுக்கு, தேவையில்லை, ஜாலியாக இருக்கும், இருக்கலாமே. அது ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து நிறைய பேருக்கு இப்போ நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். And it takes a lot to make any relationship work, especially a marriage, right? So I think if you're willing to put in the effort, both of you, not just single-handedly, you cannot do it all single-handedly. If both of you are willing to put in the effort, only then get married. Adu nanu solven. Because sometimes it drains you, yeah? You're doing so much, life is happening, other aspects of life are happening. இது கல்யாணம் பண்ண அப்புறம் கல்யாணம் மட்டும் வாழ்க்கையில் இருக்காது, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் வாழ்க்கையில். உங்கள் வேலை இருக்கும், ஃபேமிலி இருக்கும், கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். And I think handling everything is a fine balance. It takes a lot of effort. இது நான் ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும் சொல்ல, இப்போ நீங்களும் நானும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா ஈவன் திஸ் டேக்ஸ் எஃபர்ட், ரைட்? இட் டேக்ஸ் ரெஸ்பெக்ட், இட் டேக்ஸ் லவ், இட் டேக்ஸ் எஃபர்ட் மியூச்சுவலி. ஒருத்தரே நான் மட்டும் உங்கள் ஃப்ரெண்டு நான் மட்டும் எல்லாம் பண்ணால் அது ஒத்து வராது. ஸோ தட் வே ஐ திங்க் எனி ரிலேஷன்ஷிப் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் எஃபர்ட். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் நாட் வில்லிங் டு புட் இன் தி எஃபர்ட், டோன்ட் கெட் மேரிட். யூ டூ யூ. பிகாஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் 2 பேர் பிரித்தா 2 பேர் மட்டும் பிரிக்கலைங்க. There are 2 families that are falling apart. Some situations there are children that are going through it, which I don't think they really deserve. And வேணும்னு யாருமே பிரிக்க மாட்டாங்க. ஓ இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் ஜாலியாக இருந்தோம், இப்போ பிரிச்சுக்கலாம், இது ஒன்றும் விளையாட்டும் கிடையாது. நோபடி வேணும்னு யாருமே பிரிக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஐ திங்க் தீஸ் ஆர் வெரி intense and sensitive topics. And I personally believe that because you're in the limelight, kandipa your life is, easily visible to the public, so they have an opinion. Which I personally, I'm not opinionated like that. I mean, I totally believe in the concept of to each their own. அவங்க சேர்ந்துருக்கலாம், சந்தோஷமாக இருக்கட்டும், ஒத்து வரலையா, they have their reasons, விட்டுடலாம். I don't like to comment, talk, or because I don't want somebody to do that about me. Let it be good situations in life or bad situations in life. So when I don't want it to be, spoken about me, I will not speak about it to somebody. I think this perspective everybody has.
if you're an actor or not an actor, I think life will be a lot more nice. And please be kind. It's very important to be kind. Like ரெண்டு பேர் வந்து if they're going through tough times, நாங்கள் வந்து அதை சினிமா மாதிரி பார்க்க முடியாதுங்க. It's very ugly if you're doing that. It's wrong on your part. If you're doing that, it's wrong on your part. நீங்கள் ரெண்டு பேர் பிரிக்கிறாங்கன்னா அவங்க மேலே கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கீங்கன்னா that speaks a lot about you, not about those two people. And ஆமாம், நாங்கள் ஆக்டர்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பேசுங்களே. நம்ம பண்ண வேலை பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி you have the right to comment. Anybody for that matter. I don't think you have the right to comment on anybody's personal life. It's not right, I feel. My perspective is it's not right. So I totally believe in this. But இன்னைக்கு வந்து on the other hand, good things, bad things எல்லாமே வந்து இந்த social mediaல நடக்கிறது Yeah, I feel like the exposure is so much. It's a little overwhelming. Very true. It's a little too much. And see, there is good side also to social media. I will not say only bad. It's black and white. It takes two again. It's an equal, ratio of both. But I also believe that people should be kind. So the minute you are kind, you'll say kind things, you'll do kind things. So I think that's where it comes down to. You be kind. Well said. Yeah. Talking about your professional life, it's like 12 வருஷம் ஆயிடுச்சு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து. 13 something. Yeah. Okay, 10 plus years, a decade கடந்துட்டீங்க. எப்படி இருக்கு? யோசிச்சிங்களா டே 1ல வந்து I will survive? Chance இல்ல. See, I started my career that, okay, அத்தனை opportunities வருது, பண்ணி பார்க்கலாமே அந்த ஏஜில் வேறு. But I think once I took off my involvement and I loved it. So I think I got a lot more involved. So நீங்களே நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் படம் முடிக்கிறதுக்குள்ள 5 படம் ஷூட் பண்ணிட்டீங்க. Yeah, 4 across languages வேற இல்லையா? Across languages வேற. Actually நான் ஃபர்ஸ்ட் படம் ஷூட் பண்ணது வந்து பையாவோட ரீமேக் கன்னடால. படம் பேர் வந்து அஜித். ஃபர்ஸ்ட் படம் சைன் பண்ணி ஷூட் பண்ணது அது. அந்த படத்தோட பூஜை முடிச்சுட்டு இங்கே வந்து யாகவரணம் நாக்காக்க சைன் பண்ணேன். இதுக்கப்புறம் 1983 சைன் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் டார்லிங் சைன் பண்ணேன். இந்த 4 படம் முடிச்ச அப்புறம் 1983 ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆகி இட் மார்க் மை டெபியூ ஆன் த பிக் ஸ்க்ரீன். ஸோ 4 movies, not 5, sorry. 4 movies I finished. ஸோ ஐ திங்க் அப்போது கரியர் ஸ்டார்டிங்கில் சுத்தமாக யோசிக்கல. ஐ வில் கோ திஸ் ஃபார். ஐம் ஹேவிங் ஃபன், ஐம் டூயிங் வாட் ஐ லைக், ஐம் லைக்கிங் திஸ் அண்ட் ஐம் கோன் கிவ் இட் மை பெஸ்ட். அந்த ஒரு தாட் தான். அண்ட் இட்ஸ் ஹை டைம் ஐ டூ சம்திங் வித் மை லைஃப். அந்த ஏஜில் அந்த தாட், enough of being a brat, enough of being naughty, it's time to get serious, and I just started off. Okay. Yeah. இன்னொரு ஒரு பெர்செப்ஷன் வந்து எப்பவுமே வந்து ஹீரோயின்ஸ்க்கு பெருசாக அவ்வளவா எதுவுமே தெரியாது, அவங்க லெஸ் ஒப்பீனியேட்டட், வெறும் அழகு மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறது ஒன்று. ஜஸ்ட் பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் லைக்கிங் தெம் இன் அ சர்டன் வே அவங்க வந்து அண்டர் பிளே பண்ணுற ஒரு சூழ்நிலைக்கு போகுதோன்னு எனக்கு நான் யோசிச்சிருக்கேன். No, I think it's a perspective that people might have had, a couple of years ago, a couple of decades ago, that alagirunda brains irukadu, beauty without brains. Maybe அந்த ஒரு perspective-னால இருக்கலாம், but that's not the fact. That's a complete myth. I think every woman in my industry is super, super smart, super, super intelligent, because it takes a lot to thrive here. It takes a lot. So you sacrifice your life, your personal life, your sleep, your family time. There is so much that you give up, and that doesn't, and a weak mind can't do that. Seriously. So I don't agree with this. I think everybody in the industry is super smart. எப்போது உங்களுக்கு வந்து on the other hand அண்டர் ப்ளே பண்ண ஐயோ இந்த இடத்துல I should act dumb, ஓகே சரி பண்ணி தொலைவோம் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கா? நிறைய பேர் அதை கடந்து ஐ திங்க் எனக்கு அந்த மாதிரி வந்து யாருமே சொல்லல. பட் ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ புட் மை செல்ஃப் இன் அ சிச்சுவேஷன் லைக் தட் ஈதர் தட் ஐ ஷுட் அண்டர் பிளே. நான் அண்டர் பிளே பண்ணணும்னா ஐ ராதர் நாட் பி தேர். ஐ பீன் வெரி கிளியர் லைக் தட். பிகாஸ் வை ஷுட் ஐ லூஸ் மை செல்ஃப் ஃபார் சம்படி எல்ஸ் கம்ஃபர்ட்டுங்க. நான் யாரையும் ஹார்ம் பண்ணல. ஐ எம் நாட் ஹர்ட்டிங் எனிபடி. ஸோ வை ஷுட் ஐ நாட் பி மை செல்ஃப்? Have you ever been misunderstood? Oh, for sure. For speaking so much only I'll be misunderstood, I feel. ஓகே. இந்த பொண்ணு அப்படி பேசுவாளா, இந்த பொண்ணு அவ்வளோ பேசுவாளா. பட் நான் தப்பாக பேசலையேங்க. நான் ஒருத்தரை ஹர்ட் பண்ணல. இப்போது இஃப் ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் அப் ஃபார் மை செல்ஃப், ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் அப் ஃபார் மை செல்ஃப். நான் தப்பாக பேசல. அது வேற ஒருத்தர் பெர்ஸ்பெக்டிவில் தப்பாக இருக்கலாம் தவிர நான் தப்பாக பேசல. ஸோ சிம்பிள். அண்ட் அவங்க பெர்ஸ்பெக்டிவில் அவங்க புரியல, எனக்கு புரியாமல் இருக்காங்கன்னா தட்ஸ் ஆன் யூ, தட்ஸ் நாட் ஆன் மீ. இது நான் ரொம்ப ஹம்பிளாக சொல்கிறேன். அதுவும் இட்ஸ் நாட் ஆன் எனிபடி. Unless you're hurting somebody, then it's wrong. You can't hurt anybody in any aspect.
கரெக்ட். டோன்ட் யூ திங்க் இப்போ பர்சனாலிட்டி மாறும்ல. இப்போ நீங்கள் வந்து யூ லைக் எனக்கு வந்து நான் சொல்ல வர வேண்டிய விஷயம் அவங்களுக்கு புரிஞ்சுட்டா எனக்கு போதும், மை ஒர்க் இஸ் டன் அப்படி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. நான் நினைக்கிறேன் நான் ஆஸ் அ பர்சனாக இப்படி தான். ஸோ ஐ எம் வெரி லைக் பைனரியாக இருக்கேன். எனக்கு இது வேண்டாங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன், ஸ்ட்ரைட் ஃபேஸோட சொல்கிறேன். இட்ஸ் நாட் ப்ளீஸிங் டோனோ இல்லை கன்வின்சிங் டோனோ இல்லை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம். பட் அதுவும் தப்பு இல்லை இல்லையா? ஆனால் அது மேலே ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் எப்போவுமே வைக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. அது நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் ஆட்களை என்ன பண்ணாமல் இருந்தாலும் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கும். யூ கான் டினை தட், யூ கான் எஸ்கேப் தட். am I right? ஸோ டு ஈச் their own. அவ்வளோதான் இல்லை. நீங்கள் சொன்னீங்க உங்கள் பார்ட் என்ன, நீங்கள் சொன்ன ட்ரை பண்ணீங்க, நீங்கள் புரிஞ்ச வைக்க ட்ரை பண்ணீங்க. தட் யோர் ரோல் எண்ட்ஸ் வித் தட். கரெக்ட். இப்போது அவங்க ஆப்போசிட் சைடில் வந்து அவங்க புரியுறாங்களா புரியாமல் இருக்காங்களா, தட்ஸ் ஆன் தெம். அது அவங்க பார்டர். வருத்தப்பட மாட்டீங்க தப்பாக நினச்சிக்கிறாங்களே நம்மள? ஃபீல் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக. ஐம் ஆல்சோ ஹியூமன். பட் ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட் ஐ டோட்டலி பிலீவ் தட் நான் என் பார்ட் பண்ணேன், என் பார்ட்டில் நான் தப்பு இல்லை. ஸோ ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் ஆன். அவ்வளோதான். இப்போது நான் அவங்க இது யோசிச்சாங்க இவங்க இது யோசிச்சாங்க அவங்க அதை பற்றி நான் யோசிச்சுட்டே உக்காந்தேன்னா வில் கோ கிரேசி. கரெக்ட். ட்ரூ. பட் ஐ எம் லைக் திஸ் வித் த வேர்ல்ட் அவுட் சைட். வித் மை ஃபேமிலி ஐ எம் கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட். Then I am a soft child and I want you to understand and I will take all that it takes to put it across and vice versa. நீங்கள் ஏதாவது சொல்ல ட்ரை பண்ணீங்களா, மேபி எனக்கு புரியலைன்னா கூட நான் ட்ரை பண்ணுவேன், நான் எஃபர்ட் போடுவேன். ஸோ இட்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். But when it's a workplace or it's the world outside, then I have my set boundaries, very healthy boundaries I think, and I'm very clear. Guard up. Yeah, not guard up also. நான் இவ்வளோ தான் எஃபர்ட் போடுவேங்க. பிகாஸ் இது மேலே வந்து I don't think இதுக்கு my energy doesn't deserve it. No, இந்த விஷயத்துக்கு if it's a issue or a situation that deserves, I will give it all of me. Oh, okay. But if it doesn't, then I know how much to put in. I'm a little clear like that, I feel. ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே அப்படி தான். I think life teaches you. Before I was very, very naive. But I think life and situations teach you. And when life teaches you, there are two ways you can go. One, makes you kinder, makes you softer, and it helps you cope better in life. Two, it makes you very arrogant, and it makes you very angry. So it's up to you how you want to mold yourself. ஓகே. ஸோ அகெயின் இப்போ மரகத நாணயம் அப்படிங்கிறது மேலே ஒரு சரியான எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒன்று இருக்குது. அது ஒரு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஃபிலிம். இப்போ எப்படி இருக்கு லைக் ஆஃப்டர் மேரேஜ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆதி ஆஸ் அ கோஸ்டாராக பார்க்குறது? சார் நீங்கள் கொஞ்சம் லைன்ஸ்லாம் படிச்சுட்டு வந்துருங்க கரெக்டாக. அந்த மாதிரி எப்படி ஸ்ட்ரிக்டான எனக்கு தான் சொல்லுவேன். I think it's shoot ஆரம்பிச்சாச்சா? Yeah, we're shooting like okay. I'm on a break for 2 days. அதுதான் இன்னைக்கு வந்தேன். Oh, okay. Yeah, I think it's great. அவங்கக்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா வீட்லேயும் நீ தான் இருக்கேன் அங்கேயும் நீ தான் இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. But I think it's great to be back on a set. It makes me the happiest to work. I think it's just great to be back. And double bonanza is that Adhi is there again. So I think it's great. Like I'm just very, very happy. Shooting நல்ல போகுது. And we can't wait for you guys to watch the movie. கண்டிப்பாக. ஏன்னா வந்து இன்றைக்கும் வந்து நீ கவிதைகளாக கேட்கும் போது நாங்களாம் அப்படியே மெல்ட் ஆகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி என்ன மேஜிக் வந்து பண்ணுறதுக்கு காத்திருக்கீங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும். Yeah, I feel like இந்த ஸ்கிரிப்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's like double the time more fun, double தமாக்கான்னு சொல்லலாம். It's that much more fun. So very excited. சூப்பர். ஐ திங்க் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான கான்வர்சேஷனாக இது வந்து அமைஞ்சுது. நிறைய விஷயங்கள் வந்து நிக்கியோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்கள் ஆசைப்பட்ட மாதிரி எல்லா பெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட்ஸும் உங்களுக்கு வரணும். நாங்கள் அடிக்கடி உங்களை வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணும், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுறோம். Yes, thank you. Thank you for having me. Thanks. And also Beena, this was for you. Because she's been calling me for some or the other JFW gig for a very long time. And I just couldn't say no this time. So thank you for having me and lots of love. Thank you. Thank you. JFW presents Unscripted, powered by CALS, building tomorrow with clean energy. Twin Birds, wear it, feel it, love it.